Good morning to one and all gathered here. So, the strength is again very less today. In spite of being a Sunday, the strength is again less. Okay, so let's see why it's so. Okay, and let's wait for the others to come. Okay, we shall start the class. Let's see if others are joining. Okay, so hope you're all doing good. How is the weekend going? Is it good? Sunday has just started. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Yes, So, ma'am. very good, very good. Is Muthuramalingam Mohita? Muthuramalingam yaruppa? Who is that? Ma'am, me, ma'am. Meena yaru? I don't Kabilan. remember. Huh? Kabilan, ma'am. Kabilan. 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 Okay, okay, okay. So, in the last class we completed prepositions and conjunctions, right? So, we completed conjunctions in the last class. So, now we are moving to the last part of speech, that is interjections. So, we have completed all the 7 parts, only one part is pending, that is interjections. But what I thought, before moving to interjections, I want you to again revise the different prepositions once more. The reason is we already studied prepositions and then only we moved to conjunctions. But still I wanted you to revise these prepositions because most of the students find a confusion once they complete prepositions and conjunctions together. Prepositions and conjunctions are very similar in structure as well as in their function also. Prepositions are words which are used to join the different parts of a sentence to bring a connection, whereas conjunction is a linking word that joins two words or two phrases or two clauses in a sentence. So most of the students will find the confusion or a kind of what to say uncertainty when using prepositions and conjunctions. So what I decided, அந்த prepositions ஓட PDF வேற, அந்த PPT வேற நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. So this is a new PPT in which I have taken only the important points, only the important conjunctions, the commonly used conjunctions and their uses and examples. Okay, so once you go through this, you will be more clear about the difference between prepositions and conjunctions. You can identify what is the clear difference between prepositions and conjunctions. Okay, so conjunctions you are thorough about that. I know that you are almost okay about that. But I want you to again revise prepositions. Because when I was taking prepositions, many students were not as present as I expected. So that is also another reason why I thought of taking this topic again. That's why I chose this topic again. Alright, so now we shall start what the different prepositions are. So first of all, what are prepositions? We already know the definition. Still, a preposition is a word that links a noun, pronoun or a noun phrase to some other parts of the sentence. So what is a preposition? It is a word that links a noun, a pronoun or a noun phrase to some other parts of the sentence. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஒரு நவுனையோ ஒரு ப்ரொனவுனையோ இல்லை ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸையோ அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரிப்பசிஷனோட வேலை. And prepositions can be tricky for English learners. For beginners, those who are learning English for the first time, the prepositions is a tricky topic because when we are using prepositions, there is no rule. When coming to all the other topics, for example, when we learned about nouns or pronouns or verb or adjectives, there was a rule for using them. But when it comes to preposition, there is no rule. It was founded by some person and we are following that. Years and years back, centuries and centuries back, the rules were set and we are following those rules till now. So there is no specific rule for using preposition. We have to by heart the particular uses and examples. That's it. Okay, so there is no definite rule or formula for choosing a preposition. The only way to study preposition is through practice. How can you learn prepositions? By listening to different conversations, speaking, then reading. Listening, speaking, reading. Only then you can practice prepositions.
If you listen to different conversations, you will identify word to use in, on, at, of, by, etc. If you start reading some small books, then also you will learn the uses. Similarly, if you start speaking, even if you make mistakes, that's fine. Initially you will make mistakes, but gradually you will develop your communication skills as well. Alright, so in the beginning stage of learning, you should try to identify a preposition when reading or listening in English. So first what you have to do, if you are a beginner, please note, if you are a beginner, how to learn prepositions is, first you have to identify the prepositions. Imagine you are reading a story. At least that story will have 4 or 5 prepositions. Okay. So identify that prepositions first. If you are having a book, you can underline that prepositions. After that, analyze where it is used. அது எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கிறது. For example, in will be used for some purpose. On is used to show above something அப்படிங்கற ஒரு contextல யூஸ் பண்றது. At is used to show time as well as it is used to show some small places. Then by has some use. Of has some other use. So if you keep practicing like this different reading and speaking activities, you will get used to it. Alright. So this is how we have to recognize the use of prepositions. Otherwise there is no other rule apart from this. There is no other rule or formula or a special set of what to say easy techniques, no other techniques. Alright. So for example, to the office, at the desk, on the table, in an hour, about myself. So here what are the prepositions we have used? Can somebody identify the prepositions here? Pratika, can you identify it? Ma'am. What are the prepositions in these examples? To, at, on, Two. and Two. Okay, we'll Um. go one by one. Yes, Pratika? Two. Mm, Two. mm, At. mm, On. mm. Um. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. To, at, on. Um. In. Uh, About. about. Is this font too small? Yes, ma'am. It's kinda small, Okay. but it's okay. Do It's one okay. thing. Just if you are attending from the mobile phone, you are using mobile phone, right? No, ma'am. Is it from a My laptop? mom is. My mom is. So what about you? That's a, I can. I can see. I can see. Just do one thing. If you are using maybe apart from laptop, even if it's a tab or mobile phone, just zoom it with your fingers. Okay. Yeah, I am. I Yes, am. okay, because this is the font which is suitable for this PPT, for this template. So that's why I Oh. chose this font. All right. Okay, yes. Now, who rose the hand next? Aradhana. After Aradhana, I will call Arun. Okay. So, to, at, on, in, and about. These are the prepositions used here. So, now let's check what is the use of each preposition. So, before that, where do we use prepositions? A preposition is used to show time, location, direction, position, or to introduce an object. So a preposition is used to show time. We already know that. It can show a location, it can show a direction, a position, or it can also introduce an object. For example, here we saw about myself. So about myself is you are introducing yourself. Okay, this is also used to introduce a person or an object. Now, prepositions are basically classified into 4 types. They are divided into 4 types. So, what are those 4 types? Arun Kumar, can you read the names? preposition of time, preposition of place and position, preposition of direction, preposition of urgent, Agent. agent. Very good. So, prepositions of time, prepositions of place and position, prepositions of direction, and prepositions of agent. So, now we have to check the use of each preposition specifically. First, on.
ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பார்த்த அந்த அந்த பிபிடி இருக்கு இல்லையா, ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேனே ஒரு 3-4 கிளாஸஸ் முன்னாடி, அது வந்து உங்களுக்கு டைமோட ப்ரிப்பசிஷன் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பிளேஸோடது, அதுக்கப்புறம் லொக்கேஷனோடது, அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷனோடது, அதுக்கப்புறம் ஏஜெண்ட் அப்படி பார்த்தோம். இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது. நான் வந்து எல்லா ப்ரிப்பசிஷன்ஸையும் மிக்ஸ்அப் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரிப்பசிஷனோட பேர் தான் வந்து ஹெட்டிங்காக கொடுத்துருக்கேன். ப்ளீஸ் நோட், அந்த ஓல்டு பிபிடியில் வந்து எப்படி இருந்தது, ப்ரிப்பசிஷன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்து அதுக்கு கீழே அட், இன்னு, பை அப்படியெல்லாம் பார்த்தோம். இங்கே அப்படி இல்லை, ஒவ்வொரு ப்ரிப்பசிஷனையும் ஹெட்டிங்காக கொடுத்துட்டு அதனோட டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ் என்னெல்லாம். அப்போ இதில் இப்போ ஆன் பார்த்ததுன்னா ஆன் வந்து டைம் வரும், டேட் வரும், டே வரும், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சம்திங் வரும், அப்படி மிக்ஸ்அப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இது வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு இது படித்தா புரியும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இது காமிச்சிருந்தேன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கன்ஃபியூஷனாக இருந்திருக்கும். அது படித்ததுனால உங்களுக்கு இப்போ இது ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் இன்றைக்கி அகெயின் ஐ எம் கண்டக்டிங் ப்ரிப்பசிஷன் as the class today. Alright, so now let's see on as the first preposition. First use of on is used to express a surface of something. எதனோடையாவது மேலே என்னொன்று வச்சுருக்கோம்னா it is used to express a surface of something. So we have 4 examples below that. Aradhana, can you read the examples? Yes, ma'am. I put an egg on the kitchen table. The paper is on my desk. The book is on the shelf. He is standing on the footpath. Very good. So I put an egg on the kitchen table. Thank you, Aradhana. Okay. I put an egg on the kitchen table. ஸோ கிச்சன் டேபிள் மேலே நான் ஒரு எக்கு வச்சேன். ஐ கெப்ட் அன் எக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ புட் அன் எக் அப்படிங்கிறாங்க. ஐ புட் அன் எக் ஆன் த கிச்சன் டேபிள். த பேப்பர் இஸ் ஆன் மை டெஸ்க் மீன்ஸ் இட் இஸ் above the desk. The book is on the shelf. So the book is above the shelf. Then he is standing on the footpath means he is standing over the above the footpath. Footpath means நடைபாதை. Okay, he is standing on the footpath. இப்போ ரோட்டில் போகும்போது ரொம்ப டிராஃபிக்கான ரோட்லாம் வந்து நடக்கிறவங்களுக்கு இடம் இருக்காது. ஸோ there will be 1 or 2 footpaths in the side so that you can walk over that footpath. Okay, now the second use of on is used to specify days and dates. So what is the first use? To express a surface of something. The second use is used to specify days and dates. Yes, Pratika, you can read the examples. Yes, ma'am. Oh my God. Yeah. The exam is on Monday. The meeting is on 10th November, Sunday 2024. The garbage truck comes on Wednesdays. I was born on 7th October 1999. Very good. So the exam is on Monday. So Monday is a day and you are using on. The meeting is on 10th November, Sunday 2024. So what is the date today? What is the date today? For 10, ma'am. It's 10th, right? Okay, so the meeting is on 10th November, Sunday 2024. Okay, so here you can see 10th November is a date, Sunday is a day. So if you are writing only a day or along with the day you are also writing a date, that's okay, no issues. Still you have to use on. Then the garbage truck comes on Wednesdays. Wednesdays, it means that the garbage truck will come on all Wednesdays. Then I was born on 7th October 1999. Again 7th is a date, October is a month. So you can see 7th is a day, it's a date, October is a month, but still you have to use on only because 7th அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வருது என்னது, டேட். அப்போ டேட்டுக்கான ப்ரிப்பசிஷன் ஆன். அக்டோபர் வந்து மந்த், அப்போ மந்த் இருக்குது சொல்லிட்டு இன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 7th அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டானதுனால யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆன் only. Okay, now moving to the third use of on, used to indicate a device or machine. On is used to indicate a device or machine. So let me call Uma madam, can you read the examples? She is speaking to someone on her phone. No. Yeah, Uma madam, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, can you read the examples, madam? Yes, ma'am. She is speaking to someone on her phone. He is on the phone right now.
My favorite movie will be on TV today. Today Will night. be on Tonight, TV he tonight. has been on the computer science since this morning. Okay. So she is speaking to someone on her phone. So phone is a device, right? Phone is an electronic device. It is a gadget. So when you are using the name of a gadget, you have to use the preposition on. She is speaking to someone on her phone. Similarly, he is on the phone right now. Means he is speaking to someone அப்படின்னு mean பண்றது. He is on the phone right now. Or he is doing something on the phone. Not only speaking, it can be any other activity which is done on phone. My favorite movie will be on TV tonight. Imagine that your favorite movie is going to be telecasted today evening. Okay, so you can tell my favorite movie will be on TV tonight. Tonight means today night. He has been on the computer since this morning. It means he is working on the computer since this morning. காலையிலேருந்து அவன் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். He has been on the computer since this morning. So when you are using an electronic device name like phone, TV, computer, laptop, tablet, be it anything, use the preposition on. Alright? So the first three uses clear acha? If yes, Yes. yes. If yes, we can move to the next one. Okay. Moving to the next part. Used to indicate a part of the body. So on has 5 uses. 5 use இருக்கு ஆனுக்கு. இப்போ fourth use என்னன்னா, it is used to indicate a part of the body, a body part. So on is used to show a body part. Ilavarsi, can you read the examples? Ilavarsi, what's your name? The stick. I am Kavya. I am Ilavasi's daughter. Okay, where are you from, Kavya? I am from Madakudi. Sorry ma, where are you from? I am from Kumbakonam. Kumbakonam. Okay, which class you are studying in? I am ninth. I am in 9. You are in 9th. Okay, okay. Are you attending for the first time? Yes, ma'am. Okay, okay ma. Okay, so you can read the examples. Okay, ma'am. My brother also listening to this class. Okay, very good. Let him also listen. Very good. Which class is he studying in? 5th standard. Okay, very good. Anybody from 3rd standard can join this class, because till 2nd standard they will not understand anything. If they are starting from 3rd standard, or even see அப்படி ரூல் எல்லாம் கிடையாது. 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து தான் ரூல் எல்லாம் கிடையாது. ஈவன் இப்போ எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைக்கு கூட வேணா உட்காரலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் if they have to understand, then minimum they should reach 3rd grade இல்லையா? That's why I am telling. Okay, so any student who is interested can attend this class. Yes, I'm sorry, Kavya, you can read the examples. Okay, ma'am. The stick hit me on my shoulder. He kissed me on my cheek. I wear a blue ring on my finger. The stone fell on my head. Good reading, very good. So, the stick hit me on my shoulder. அந்த வடி என் மேலே விழுந்தது, இல்லைன்னா என் மேலே என்னை வந்து ஹிட் பண்ணித்து, அடிச்சுது. ஸோ ஆன் மை ஷோல்டர். வாட் இஸ் ஷோல்டர்? This is the shoulder, right? So on my shoulder. Shoulder is a body part, so you are using the preposition on. Then he kissed me on my cheek. Cheek na enadhu? What is cheek? Kannam. Kannam. This is the cheek. Okay. Then I wear a blue ring on my finger. This is the finger. I wear a golden ring on my finger. Okay. Next, the stone fell on my head. So on my head, தலை மேல ஒரு கல்லு விழுந்தது. So you are using on my shoulder, on my cheek, on the finger, on my head. So all these are body parts, and you are using on as the preposition. Alright, now moving to the last use. On is used to indicate a state of something. State of something na ஒரு condition. அது எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில ஸ்பெஷல் சென்டென்சஸ்ல you can use on. So I want Rakshan, please read the examples. Are you there? Make it fast, Rakshan. Used to indicate the state of something. Everything in the store is on sale. The building is on fire. The company is on a huge loss. Okay, so everything in the store is on sale.
What is the meaning of that? Everything in the store is on sale. அந்த ஸ்டோர்ல இருக்க எல்லாமே சேல்ஸ்ல இருக்கு. அந்த ஸ்டோர்ல இருக்கிற எல்லாமே சேலுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஓகே. The building is on fire. பில்டிங் வந்து தீ பிடிச்சிருக்கு. எஸ், வெரி குட். The company is on a huge loss. கம்பெனி வந்து பெரிய லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, பெரிய நஷ்டத்துல போயிட்டு இருக்கு. Okay, so here you can see on sale, on fire, on a huge loss. So you can't use it in all cases, but you can use it to show some special state or conditions like this. இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எங்க யூஸ் பண்ணணும்னா through practice. It is from practice that you will know where to use on. So இந்த fifth use வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் தெரியும். ஆனா இந்த first 4 uses இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு பை ஹார்ட்டாவே படிக்கலாம். ஃபிஃப்த் ஒன்று படிக்கலாம், பட் if you want more examples, then you have to keep reading, listening to different stories, or உங்க academic textbookலயே நீங்க படிக்க உங்களுக்கு அது வரும். All right, now moving to the next part. Next preposition, in. Ma'am, Yes. what about transportation? Transportation, you mean any vehicle, particular vehicle? Transportation Yes, comes, ma'am. okay, transportation அப்படிங்கும்போது it comes for two prepositions. It comes under two prepositions. One is in and the other one is on. So we already discussed this in the last before class. ஒரு 3 classes முன்னாடி நம்ம அதை சொல்லியிருந்தோம். அதானது, if you are traveling in a vehicle, imagine that there are two types of vehicles basically. ஒன்று வந்து if you stand up inside the vehicle, if your head touches the roof of the vehicle, that is one type of vehicle. The second type is even if you stand up, the roof of the vehicle will not touch your head. That is another type. So for example, if you are sitting in a bus or in a train, okay, bus, train, aeroplane, okay, for these you can tell I am sitting on a bus, I am sitting on a train, or I am sitting on an aeroplane likewise. Whereas எந்திருந்து நின்னா தலை இடிக்கும் அப்படிங்கிற vehicles எதெல்லாம்? If you can't stand inside a vehicle, what are those vehicles? What are the vehicles? Car. ஆட்டோ. Auto. Okay, then maybe we can say auto, car, that's it, right? Then jeep, auto, car and jeep. Okay, so for those vehicles you have to tell I'm traveling in a car or in a jeep or in an auto. On is used to show bus, aeroplane, what is the other one? Bus, aeroplane, train, okay, etc. Similarly, if you are traveling in a two-wheeler, okay, you can tell I'm on scooter. You can tell either in or on, both are correct. Yes, Pratika? Why can't we use in the bus? In the bus, okay, that I will come back later. In the bus we can't use because if you are using the word in, it means that you are traveling. Okay, so Okay. in some sentences you will see, in some places you will see I am sitting in the bus. Some sentences will say I am on the bus. Okay, so which is correct? Many people will have this doubt. The actual answer is both are correct, but depending on the situation it changes. If you tell I am on the bus, it means that the bus is stopped. The bus is not moving. Whereas if you tell I am in the bus or I am sitting inside the bus or in the bus, it means that the bus is moving. Travel பண்ணிட்டு இருக்கு. So there is a minor difference between the usage of on and in. Got it? Okay. Yes, ma'am. Okay. What about Aradhana? Any doubts? No, ma'am. Okay. So this is how it comes. Now coming to some other vehicles like two-wheeler, cycle. What prepositions will we use? You will say I am riding a cycle, I am riding a two-wheeler. Okay, you can tell I am on a two-wheeler or I am on a cycle because அங்க எந்திருந்து நின்னா nothing is going to touch your head. So again you can use on. Okay, I am going to school on walk. On walk. நடக்கும்போது ஒன்றும் தட்டாது இல்லையா? So on is again used.
All right, this is how it comes. Preposition of vehicles அப்படினே we had a topic. Okay, so now moving to the second preposition in. So I am moving little fast, okay, because இது நம்ம already படிச்சதுனால நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன். Okay, so the first use of in is used to specify unspecific times during a day. Unspecific times, அதானது கரெக்டாக ஒரு டைம் இல்லை, மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாது, அன்ஸ்பெசிஃபிக் டைம்ஸ். அப்போ தே ஆர் யூஸ் டு இன் இஸ் யூஸ் டு ஷோ தோஸ் அன்ஸ்பெசிஃபிக் டைம்ஸ். ஓகே, லெட் மீ கால் Arun Kumar, can you read the examples? Yes, miss. I study in the morning. I have my lunch in the afternoon. I go to play badminton in the evening. Okay, so morning, afternoon, evening, all these are unspecific times because it is not specific. We are not telling the exact time. Simply we are telling morning, afternoon, evening. So that is called an unspecific time. Alright, so we use the preposition in for that. Now the next one is used to indicate a month, year or season. Okay, let me call Lakshana, are you there? Used to indicate a month, year, or season. I was born in October. They got married in 2000. I got to hill station in summer. It's not I got to, I go to. Please read it again. I go to hill station in summer. I go to hill stations. Hill stations அப்படி சேர்த்து சொல்லணும், சரியா? Hill station means like ஊட்டி, மூனார், குளு மணாலி, these are called hill stations. அதாவது கொஞ்சம் ஒரு மலை மேலே இருக்கிற பிளேசஸ் தான் hill stations அப்படிம்பாங்க. ஒரு ரொம்ப சம்மர் சீசனில் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் நிறைய பேர் கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டே பண்ணுவாங்க. So that the weather will be very good there. Okay, okay, Lakshana, thank you. So I was born in October. So October is a month. They got married in 2000. 2000 is a year. I go to hill stations in summer. Summer is a season. So you are using in, okay, with a month, year and seasons. Next, the third use is in is used to indicate a location or place. Okay, so for example, I will read it. She looked me directly in the eyes. அவள் வந்து என் கண்ணில் பார்த்தா, அவள் டைரக்டாக என் கண்ணில் பார்த்து பேசினா. ஸோ ஷீ லுக் மீ டைரக்ட்லி இன் த ஐஸ் அண்ட் ஸ்போக். ஐ எம் கரண்ட்லி ஸ்டேயிங் இன் அ ஹோட்டல். மை ஹோம் டவுன் இஸ் Calicut, which is in Kerala, India. So ice is a place, it is a location in the body. Hotel is again a place. Kerala is a state. So you are using in as the preposition. Alright, now moving to the next use. In is used to indicate a shape, color or size. Okay, Monita, can you read the examples? Ma'am, Do you I'm want having a doubt. Yes, Kavya. No, ma'am. I'm having a doubt, ma'am. In on, you have told that it is used to represent the body part, but in also you have told that it's also used to mention a body part. Which is the body part? Can you just tell me? In you told that she looked on my eye, and in on you have told something like shoulder. ஓகே, ஐஸ் அப்படிங்கும்போது கண்ணு மேலேன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா, கண்ணு மேலேன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். மேலே அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து இட் கம்ஸ் ஒன்லி ஃபார் அதர் பாடி பார்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் த ஹெட், ஆன் த சீக், ஆன் த ஷோல்டர் எக்ஸெட்ரா. whereas ஐஸ் இஸ் நாட் லைக் தட். ஐஸில் வந்து கண்ணு ஆன் த ஐஸ் அப்படின்னு நமக்கு வேணும்னா சொல்லலாம். எப்போன்னா சம்திங் ஃபால் இன்டு மை ஐஸ்னு தான் சொல்லுவாங்க. கண்ணில் என்னோ வந்து விழுந்தது அப்படின்னா சம்திங் ஃபெல் இன்டு மை ஐஸ்னு தான் சொல்லுவோம். Because we cannot say that கண்ணு மேலே வந்து விழுந்ததுன்னு we never tell. Just translate into Tamil and you check it. That's why we are using in the eyes. கண்ணில் நேருக்கு நேர கண்ணுக்கு நேரம் நின்று என் கண்ணையே பார்த்தான். So she looked directly into my eyes or into the eyes. That is the difference between eyes and other body parts. Got it? Understood? Okay. Yes. Okay. Good. Now the fourth use is used to indicate a shape, color or size.
Okay, so who can read this example? Monita இருக்கீங்களா? Okay, what about who is that one? கவியரசியா? கலையரசி, கவியரசி, யார் அது? கல்வியரசி. இல்ல மேம், கல்வியரசி. கல்வியரசி, can you read the examples? Yes ma'am. The roses are in red color. This painting is mostly in blue. The students stood in a circle. The t-shirt is available only in XL size. Very good. Okay, where are you from, Kalviyarsi? I am Virudhunagar. I am from Virudhunagar. Okay. Okay. Okay, are you in 8th standard? No ma'am, I am 9th standard. 9th. I am in 9th standard. Okay. I am in 9th standard. Very good. Okay. Very good. So the roses are in red color. So red is a color. So you are using in. The roses are in red color. Next, the painting is mostly in blue. Means most of the painting is in blue color only. The students stood in a circle. So circle is a shape. The t-shirt is available only in XL size. XL means extra large. Nowadays you know what is meant by when you go to a textiles, no, the different sizes will be available. S in a small, M stands for medium, L stands for large, XL stands for extra large. Even double XL is available, right? Double XL, triple XL, right? So the t-shirt is available only in XL size. So XL is again a size, or you can tell the t-shirt is available only in small size, only in medium size, only in large size. Any size can be mentioned. Alright. Now moving to the fifth use, used to indicate a belief, opinion or an idea or a feeling. இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிலீஃப் இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு பிலீஃப்ஸ் இருக்கும், ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும், சில ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும், ஐடியாஸ் இருக்கும். அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ வாண்ட் somebody new to read. Ma'am. Yeah, who is that? Ma'am, will you allow my brother? Ma'am, Yes. will you allow my brother to read? Yes, Kavya, fine, let him read. I believe in rebirth. Rebirth. We are not interested in gambling. I believe in God. I am interested in cooking. Very good, very good. Okay, so I believe in rebirth. What is meant by rebirth? மறுபிறப்பு இல்லையா? Okay, I believe in rebirth. So many people believe in rebirth, but some people don't believe. They say that there is only one birth, there is no rebirth. People will also tell like that. When you ask me, I will tell there I believe in rebirth, but I don't know whether I will be born as a human being. That is my belief. Okay, இது வந்து என்னோட belief. I believe in rebirth, but I don't believe whether I will be again born as a human being. Okay, maybe I will be born as a cat or a dog or a bird or a insect. Rebirth can be in any form, right? So anyways, rebirth அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட், ஒரு பிலீஃப் எனக்கு. So I believe in rebirth. In rebirth. So that is my belief. Next, we are not interested in gambling. What is gambling? Mom, I think it's gathering. No, no, no. Oh. Not gathering. Have you heard of the word சூதாட்டம் in Tamil? Yes, ma'am. சூதுகளி, சூதாட்டம் சொல்லுவாங்க, that is called gambling. இந்த கார்ட்ஸ் வச்சு விளையாடுறது, that is called சூதாட்டம். மகாபாரதத்தில் சகுனி பண்ணுற வேலை இது கேம்பிளிங் தானே இல்லையா? ஸோ we are not interested in gambling. Similarly, I believe in God. Okay, people who believe in God are called theists, and people who don't believe in God are called atheists. So I believe in God. Personally, I also believe in God. I am a theist. Okay. I am interested in cooking. So okay, if you want to talk about some interest that you have, you can say I am interested in dash. You can say I am interested in painting, I am interested in drawing, I am interested in sketching, I am interested in playing shuttle.
I am interested in cooking, any example likewise. Okay. Now moving to the next use. In is used to express a work that has to be done perfectly. Okay. This is also like a special case. நம்ம ஆன்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, லாஸ்ட் கேஸ் ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண, அதே மாதிரி this is also used only in some special and necessary cases. Okay, Pratika, you can read the examples. Yes, ma'am. A catchy phrase. A catchy phrase needs to be impressive in marketing a product. In preparing the final report, the format was revised 3 times. Okay, so a catchy phrase needs to be impressive in marketing a product. Imagine that you are buying some product. Okay, you will buy the product because you believe in its quality, you trust its quality. What are the things that we check when buying a product apart from quality? Be it any Ma'am, product. price. Price, very good. We have to check the price. ரொம்ப குட் குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போனோம்னா இட் மே நாட் பி அஃபோர்டபுள் ஃபார் அஸ் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டிக்கெல்லாம் இப்போ 500 rupees 1000 rupeesலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம பட்ஜெட் வந்து 200 250 இருக்கும். ஸோ we should also check on the price. Okay, then what else? Quality, price, popularity. Ma'am, there are good pieces or Okay, you will check on the defects if there are any manufacturing defects. Okay, yeah. then we shall check on the availability, then popularity. Okay, popularity in the sense some products will be very popular in the market because it will have good ratings, 5-star ratings or 4-star ratings. Sometimes you also depend on that. Okay, so a catchy phrase is always required to market a product. Catchy phrase, okay, we use a lot of things. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து சில மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கும், ஒரு டேக் லைன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் அ கேட்சி ஃப்ரேஸ். டஸ் எனிவன் நோ எனி கேட்சி ஃப்ரேஸ்? I mean like இப்போ என்ன சொல்றது, I want you to give some good example. Ma'am, can you repeat meaning of catchy phrase? Catchy phrase is an attractive phrase. If you buy a product, you will have some catchy phrase. Okay, let me give you a common example. Are you aware of the product Preeti mixer grinder, Preeti wet grinder? What is that? Ma'am, my mom Yes, has ma'am. it. Okay, your mom. Okay, so Preeti ki na guarantee. Have you heard of that phrase? Yes, in most of the Yes, commercial ma'am. advertisements you will see Preeti ki na guarantee. So that is a catchy phrase. Okay, so similarly many products will have some catchy phrases like that. So a catchy phrase needs to be impressive in marketing a product. So only if that, okay, many people know tagline பார்த்து ப்ராடக்ட் வாங்குறவங்க இருக்காங்க, அந்த ப்ராடக்டோட கலர், அந்த பேக்கெட்டோட கலர் பார்த்து வாங்குறவங்க இருக்காங்க. Okay, most of the time when we buy a book, imagine புக்கோட கவர் பார்த்து எத்தனை பேர் புக் வாங்குறோம் நம்ம. If the color and the cover page is very attractive, we go and buy it, right? We don't look into the contents. That is what they are telling. A catchy phrase needs to be impressive in marketing a product. So here the preposition is in marketing a product. So you are doing a work. What is the work? Marketing, selling. So in marketing a product, we have to use a catchy phrase. All right. Similarly, in preparing the final report, the format was revised 3 times. Okay, this may be not applicable for you. This is only applicable for elder students. If you are preparing a serious report or a seminar or a project, you have to read the project twice or thrice to find if there are any mistakes, and you have to do some corrections. You may have to do some corrections. So in preparing the final report, the format was revised 3 times, means the format was changed 3 times. So in preparing the final report, you can also tell when preparing the final report. Okay, what is photo description? Can you give an example?
You mean describing a photo in WhatsApp or something? No, ma'am, in classes. In classes, what type of photo description? Can you give an example? Miss, in some other classes, you will give a picture and describe this, and you will tell me. That is called describing a picture. Okay, okay, describing a picture means to talk about that picture. நான் சொல்றது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்து அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன கோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு டேக்லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. That is what I am telling. Okay, there are many products. If you keep watching TV, you will know that. You will understand that. Okay, for example, for that, what is that another one? Wait, I will tell you. Preeti, I told you Preeti, right? Similarly, there is some other, for Cadbury Dairy Milk. For Cadbury Dairy Milk, they say, what is that? There is one song also, right? Miss Me. அப்படி ஒரு சாங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ சிமிலர்லி, why should boys have all the fun அப்படியெல்லாம் சொல்லி நிறைய சில கேப்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் த ஆட் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் டைம் பீயிங், இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சில பர்டிகுலர் யூசஸுக்காக இன் யூஸ் பண்ணுவோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஆர் டூயிங் சம் அதர் திங். சில ஸ்பெசிஃபிக் யூசஸ்க்கு நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, now moving to the third preposition at. இன்னைக்கு at கூட கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். at ஓட first use என்னது? Used to point out a specific time. Okay, so Vijayalakshmi, are you there? Vijayalakshmi இருக்கீங்களா? Okay, Suguna, Latisha, are you there? Ma'am, I can't see the screen, ma'am. Just exit and come, Aradhana. விஜயலட்சுமி காத்திஷி வராங்க மேம். Sorry? விஜயலட்சுமி மேம், மதர். விஜய், ஓகே ஓகே. விஜயலட்சுமி உங்க யார் அட்டென்ட் பண்றாங்க, நீங்களா டாக்டரா? சன் மேம், சன். சன். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரீட் பண்ண சொல்லுங்க. யூஸ்டு டு பாயிண்ட் அவுட் ஸ்பெசிஃபிக் டைம். అక్కలాగా చెయ్యా. I am at the అక్కలాగా చెయ్యా అని నాకు రాదు. అదిల్ల నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తా. யூஸ் டு பாயிண்ட் அவுட் ஸ்பெசிஃபிக் டைம். வேற யாரா ரீட் பண்றீங்களா? விஜயலட்சுமி வாய்ஸ் ரொம்ப எக்கோவா இருக்கு. மியூட் பண்றீங்களா மைக்க? ஓகே வெயிட். மேம் மேம் Just a minute. Let me call. I will. Okay. யார் படிக்கிறீங்க? Monita. மோனிதா ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே. Use. இல்ல கீழ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரீட். I will meet you at 12 p.m. நெக்ஸ்ட். The bus will stop here at 5:45 p.m. I go to bed at 10 p.m. Next. I walk at night after having dinner. Very good. Okay. So, I will meet you at 12 p.m. So, 12 p.m. is a specific time. Similarly, 5:45 p.m. is a specific time. 10 p.m. is a specific time. Night அப்படிங்கிறது, that is also most of the time it is a unspecific time, but we use the preposition at. அது ஒரு எக்ஸெப்ஷன். அது நைட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து அன்ஸ்பெசிஃபிக் ஆனாலும் at தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So I will meet you at 12 p.m., at 5:45 p.m., at 10 p.m., at night, at midnight, etc. Alright. So 12 p.m. அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் இருக்கு. What is that called? 12 p.m. எழுதுறதுக்கு பதிலா there is a word. What is that word? 4-letter word ஒன்று இருக்கே. Ma'am, noon. Noon. Very good. Noon. Okay. So noon, you can say I will meet you at noon. Okay. Similarly for 12 a.m. What do we say for 12 a.m.? Ma'am, is there 12 Midnight. It's midnight. Midnight, ma'am. 12 a.m. Oh. 12 a.m. is midnight. Okay, midnight. Okay. So now moving to the next use of at, used to indicate a small place. Okay, so Aradhana can read next.
Yes, ma'am. Used to indicate a small place. I am at the bank. She is working as a what's that, ma'am? Clerk. Mm. Clerk at the post office. There were hundreds of people at the park. We saw a cricket match at the stadium. Mm. So I am at the bank, at the post office, at the park, at the stadium. So bank, post office, park, stadium, all these are small places, kutti places inside our town or city, right? Bank na nariya banks irukum. Post office means there will be many post offices. There will be many parks, many stadiums. So to show small places you are using at. To show large places, what preposition do we use? In. In. Very good. To show big places, large places, we use in because the area will also be higher. But to show small places or smaller locations, you can use at. Okay. Now moving to the third use. At is used to indicate an email address. For example, please email me at abc@defg.com. Email ID la பார்த்திருப்பீங்க at the rate of இப்படி ஒரு symbol போட்டிருக்கும் இல்லையா, that is actually at ஓட symbol தான் அது. Okay. Also, please email me at abc@defg.com. So the sentence also you are using at, and in the email ID also you are using at. Okay. Now moving to the last use of at, used to indicate an activity. At is used to indicate an activity. For example, நம்ம interest பத்தி சொன்னோம். If you are interested in drawing, then you can tell I am interested in drawing. If it's cooking, you can tell I am interested in cooking. Whereas ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா you can tell I am good at drawing. I am an expert at painting. I am good at mural painting. I am good at a craft work. Likewise, I am good at doing artwork. Okay, so used to indicate an activity. Yes, Latisha, are you there? Yes, ma'am. Yes, Latisha, read it. I called you few minutes back. Where were you? I can't able to touch the mute, ma'am. Just a minute, just a minute. Hello. പറയൂ I ടീച്ചർ. can't able പറയൂ to പറയൂ. touch the mute one. ഇത് അച്ഛൻ്റെ നമ്പറാണല്ലോ ടീച്ചർ. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെത് 450-8921-376450. ഞാൻ മിസ്സിന് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഓ, അത് കുഴപ്പമില്ല മിസ്സേ, പറഞ്ഞോളൂ. തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് CBSEക്കാണോ മിസ്സേ? എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ, പക്ഷെ ടൈം നോക്കണമല്ലോ. ആർക്കായിരുന്നു ടീച്ചർ? ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി 5th സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കുറവാണ്. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ടൈമായിരിക്കും ടീച്ചർ പ്രിഫറബിൾ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് സൺഡേ ഞാൻ അയ്യോ ഫ്രീ അല്ല ടീച്ചർ. ഏതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓ ഈവനിങ്, അതായത് മൺഡേ വെൻസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെ ഈവനിങ് ആണോ? ഒരു 5 o'clock എത്താൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ? ആണ്. ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരു സെഷനിലാണ് ടീച്ചർ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറയാം മിസ്സേ. ഞാൻ പറയാം ടീച്ചർ. ഏത് സ്കൂളാണ് ടീച്ചറെ? KVയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഞാനൊരു 12 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ്സിന് വിളിച്ചാൽ മതിയോ? ഞാൻ 10th വരെ എല്ലാം എടുക്കും ടീച്ചറെ, കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ.
Matham. Okay, okay. Okay, okay, teacher. Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. പക്ഷെ അതൊന്നും കൂടെ ഇതാവണം. ഉം, ഉം. ഉം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ ടീച്ചർ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് മിസ്സിന് ഒരു 12:15 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ഓ ടീച്ചർ ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ടീച്ചർ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ടീച്ചർ, സുഖല്ലേ? ആ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഓക്കെ. ഇല്ല ടീച്ചർ, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ആ ആ ഓക്കെ. ബൈ ബൈ. ആ ആ. പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ. ആ ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഗണു. Yes, students, sorry. It was a call from my teacher, okay? My old teacher. Okay. So here you can see the fourth use is used to indicate an activity. Okay, so I want Monita, sorry, not Monita. Latisha, can you read the examples? Yes, ma'am. Mm. He laughed at my acting. Mm. I am good at drawing. My mother is good at cooking. Very good. So he laughed at my acting. I am good at drawing. My mother is good at cooking. So நீங்க எதுலயா ஒண்ணுல நல்ல டேலண்டடா இருக்கீங்க, நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா you can use that preposition at. He laughed at my acting. I am good at drawing. My mother is good at cooking. Okay. So with this we have completed in, on and at. In the next class we will learn of, then we will learn to, then we will learn for, then with, over, and the last one is by. Okay, likewise it goes. Okay students, so hope you understood the class. Any doubts in today's session? No, ma'am. Any doubts in any preposition? Ma'am, Yes. No, ma'am. it's not about prepositions. Are we doing any like picture? You will show us a picture Picture and activity. We yeah. will start it once we complete this prepositions. We will start that. Okay. Oh, okay. Sure, sure. Okay, okay. What about others? Muttaramalingam, who is that? Kabilan, ma'am. Kabilan, Kabilan, ஏதா doubts இருக்கா? No, ma'am. No doubts. Okay. What about Parameshwari எல்லாம் ரொம்ப லேட் ஜாயின் பண்ண, கிளாஸ் முடிக்கும் போது ஜாயின் பண்றீங்க. What about Vijayalakshmi, Aradhana, Latisha? Ma'am, I am Lakshana. Lakshana, Anita. சரி சரி. Okay. Okay, fine. Fawaz, did you understand the class today? Yes, ma'am. Fawazக்கு கேக் பிடிக்குமா? Are you fond of cakes? அவளும் பிடிக்காது மேம். But your picture shows a cake. மேம் ஒழுங்கா கேட்கல மேம் வாய்ஸ். What is that? It's a cake, right? Cake தானே இது? It looks like a chocolate cake, right? Okay. Anyway students, we'll meet you on next Sunday. Okay, please do join on time. Okay, 10:15 10:20 எல்லாம் பண்ணாதுங்க. 10 னா ஷார்ப் 10 க்கே ஜாயின் பண்ணுங்க, because 11 o'clock நம்ம கிளாஸ் முடியறது இல்லையா, அதனால. ஓகே, so we'll meet you on the next class. Okay, thank you students, have a nice weekend. Bye bye. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am.